السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم طلبتي الأعزاء طلبة المرحلة الثالثة في قسم الترجمة في محاضرة جديدة من محاضرات النحو المقارن. In this lecture we are going to continue our discussion of sentence elements and patterns in English. As you remember, in our previous lecture we have discussed the first sentence element, which is the subject. Now we are going to continue our discussion of the other sentence elements in English, and these sentence elements include verbs, objects, and complements. We will start with the first sentence element in our lecture for today, which is verbs, and we can say that English has three types of main verbs. These three types of main verbs are transitive وهو الفعل المتعدي, intransitive وهو الفعل اللازم, and the other type is called copular or copulative or linking verbs وهو ما نسميه بالأفعال الرابطة, وسنأتي على شرح كل واحد من هذه الأنواع بالتفصيل. We will start with making a distinction between transitive verbs and intransitive verbs to know the difference between these two types of verbs. We can say that transitive verbs are action verbs that have an object to receive that action. إذن الأفعال المتعدية هي أفعال حركية عادة وتتطلب وجود مفعول به كي يقع عليه أثر الفعل في تلك الجملة. For example, we can say I bake some cookies, I ride the bicycle, I move the chair. As you see here, the verbs bake, ride, and move are treated as transitive verbs because they require an object in the sentence. As you see here, some cookies is the object, the bicycle is the object, and the chair is the object. As for the other types of verbs which are called intransitive verbs or الأفعال اللازمة, they are also action verbs, but unlike transitive verbs they don't have an object receiving the action. إذن تختلف عن الأفعال المتعدية بأن الأفعال اللازمة لا تحتاج إلى وجود المفعول به في الجملة، بل يكون معنى الجملة مكتمل دون الحاجة إلى ظهور المفعول به. For example, I laugh, I cry, the book falls. As you see here, the verbs laugh, cry, and falls all are examples of intransitive verbs. So transitive verbs, as we said, require a grammatical object. إذن ما دام يكون الفعل متعدي فهذا يحدد أن يكون في الجملة مفعولا به. And the transitive verbs are of three types. ممكن أن تنقسم الأفعال المتعدية إلى ثلاثة أنواع. These three types are monotransitive, diatransitive, and complex transitive. monotransitive وهو الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد. كما تعرفون أن البريفكس mono معناها واحد أو يدل على شيء واحد. فمونوترانزيتيف هو الفعل المتعدي إلى مفعول واحد. diatransitive هو الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين. die أيضا هو بريفكس يدل على اثنين. أما الكومبلكس ترانزيتيف فهو الفعل المتعدي المعقد الذي يتطلب وجود مفعولا به وكومبلمنت أو ما نسميه شيء أو معلومة إضافية تصف ذلك المفعول به. إذن هذه هي أنواع transitive verbs. Now, as you see here in this diagram, how transitive verbs are being classified into three types. These three types are monotransitive, diatransitive, and complex transitive. Of course, we are going to study each one of these types in detail. We will start with the first type, which is monotransitive. The pattern of this type of verb is subject plus verb plus direct object. Monotransitive verbs occur with a single direct object. As we said, a monotransitive verb is a verb that takes one object, and always it is a direct object. As you see here in these two examples,
Mark cooked a delicious meal. The verb cook will be treated as a monotransitive verb because there is one single direct object in the sentence, which is a delicious meal. Alice bought a book. Also, the verb bought is regarded as a monotransitive verb because in the sentence we have one single direct object, which is a book. So this is what we mean by monotransitive verbs. The second type, which is called diatransitive verb, it is another class of verb of transitive verbs. This type of verb requires two objects. One of these is the familiar direct object, and the other is an indirect object. So as you see here, in this second type, this type of verb requires two objects. One of them will be the direct object, while the other will be the indirect object. For example, Ray told the children a story. So the verb told here is treated as a diatransitive verb because we have two objects in the sentence. The first object is the children, which is an indirect object, فعل مفعول به غير مباشر, while a story is the second object, which is a direct object, وهو المفعول به المباشر. لذلك سنقول أن الفعل told في هذه الجملة يكون نوعه diatransitive verb. Verbs which take an indirect object and a direct object are known as diatransitive verbs. إذن diatransitive verbs هي الأفعال التي تتطلب وجود مفعولين في الجملة، يكون أحدهما مفعولا به مباشر والآخر مفعول به غير مباشر. While verbs which take only a direct object are called monotransitive verbs. أما المونوترانزيتيف verbs وهي الأفعال التي تحتاج إلى مفعول به واحد فقط في الجملة، وما دام لدينا مفعول به واحد فيكون دائما هذا المفعول به هو مفعول به مباشر. ملاحظة مهمة تقول the verb tell is a typical diatransitive verb but it can also be monotransitive. إذن أحيانا نفس الفعل ممكن أن يأتي في جملة يكون فيها نوعه diatransitive verb، وممكن أن يأتي في جملة أخرى يكون نوعه فيها monotransitive verb. So we have to be careful when we analyze the type of verb in a sentence. We have to see whether it has taken two objects. In this case we will call it diatransitive verb, but if it has taken only one object, in this case we will treat it as a monotransitive verb. As you see here, we have two examples using the same verb, which is the verb told, but in the first sentence it has been treated as a diatransitive verb. As you see, David told the children a story. Here the verb told is diatransitive because there are two objects in this sentence. We have the children, which is the indirect object, and we have a story, which is the direct object. As for the second sentence, which is David told a story, here as you see, the verb told is regarded as a monotransitive verb because there's only one object in the sentence, اللي هو a story, which is a direct object, of course. So it will be treated as a monotransitive verb. Regarding the third type of transitive verbs, which is called complex transitive verb, it is a verb that takes a direct object plus an object complement. For example, Kate thought John a fool. As you see here, we will treat the verb thought as a complex transitive verb. Why? Because in the sentence we can find an object, which is a direct object, اللي هو John. Then we have some description or some additional information talking about that object, talking about John, or describing John as being a fool. So when we find this kind of description or this kind of additional information referring to the object, in this case this will be treated as an object complement. So the verb thought will be treated as a complex transitive verb.
As you see here, the three types of transitive verbs are being discussed with examples to show you the difference between them. Monotransitive verb, as we said, we have only one direct object. For example, John ate the apple. So the verb ate is a monotransitive verb because there is only one single direct object in the sentence, اللي هو the apple. The other type is called diatransitive verb. This means that we have two types of objects. One of them is direct and the other is indirect. So I gave John an apple. So we will say that the verb gave is a diatransitive verb because there are two objects in this sentence. First we have John, which is an indirect object. Then we have an apple, which is a direct object. As for the third type, which is called complex transitive verb, the sentence is usually made up of the subject plus the verb plus the direct object and plus the object complement. For example, we consider him our boss. We wiped the table clean. We elected him president. She called me a liar. As you see here, we will regard the verbs consider, wiped, elected, called as complex transitive verbs because there is a direct object followed by an object complement. So the direct objects are him, the table, him, and me. As for the object complement, it is regarded as our boss, clean, president, and a liar. And as I told you, that the object complement is usually some kind of description or some kind of additional information referring to the direct object. So our boss here refers to him. Clean, it refers to the table or describes the table. President also refers to him. And a liar also describes the direct object اللي هو me. So that's why we call these object complements because they give some kind of description for the direct object or give some additional information about that direct object and they refer to that direct object. Now, regarding the intransitive verbs, they do not require an object. الأفعال اللازمة هي تلك الأفعال التي لا تتطلب وجود مفعول به في الجملة بل يكون معنى الجملة مكتمل دون الحاجة إلى وجود مفعول به. As you see here, all these examples represent the intransitive verbs. She hesitated for a moment. They skate beautifully together. The baby is sleeping. The wind blew hard. The spark plugs fired. The water is running. The population grew. إذن راح نعتبر كل هاي الأفعال اللي هي hesitated, skate, is sleeping, blew, fired, is running, grew. All these are regarded as intransitive verbs, أفعال لازمة, because they don't need an object in the sentence. نأتي الآن إلى النوع الثالث من أنواع الأفعال واللي أطلقنا عليه اسم linking verb or copula verb. So what is a linking verb? It is a verb that connects the subject to the complement. إذن وظيفة الفعل الرابط هو ربط فاعل الجملة بالcomplement بالوصف أو المعلومة الإضافية التي تعود على الفاعل. It is also called copula or copular verbs. The word copula is Latin and means tie or link. إذن أيضا ممكن أن نسميها linking verb, ممكن نسميها copula or copulative or copular verbs. كلها تسميات لشيء واحد. وأصل copula هو يعود إلى أصول لاتينية بمعنى damage أو linking something, ربط بين شيئين. Some verbs must or can be followed by a complement. إذن بعض الأفعال ينبغي أن تكون متبوعة بما يسمى بالcomplement اللي هو قلنا عبارة عن وصف أو some additional information. Now, as you see, copular verbs are followed by either a subject complement or an adverbial. إذن عادة
الأفعال copular verbs أو linking verbs تتبعها أما subject complement أو an adverb. For example, he is a student. إذن the verb is طبعا فعل verb to be بكل أشكاله is regarded as a copular verb. إذن وراء a student راح يكون عندي subject complement. He became ill. أيضا became is a copular verb and after it we have a subject complement. She is at school. أيضا is a copular verb. At school is an adverb. I am here. Here also is an adverb. إذن كما قلنا الcopular verbs تتبعها أما subject complement or an adverbial. Linking verbs or copular verbs, as we said, the common or the most common linking verbs are verb to be. قلنا verb to be بكل أشكاله is والare والam والwas والwere. أن الفعل أيضا become والفعل seem. هذه الأكثر شيوعا من linking verbs. These verbs always link the subject to the predicate to re-identify or describe it. إذن وظيفة هذه الأفعال كما قلنا تربط ما بين فاعل الجملة وما بين الكومبلمنت أو الادفيربيال الذي يستخدم أو وظيفة هذه الأفعال إنه تعطي some description إلى فاعل تلك الجملة. For example, when we say they are happy. Okay, إذن الhappy هو عبارة عن subject complement. It is used to describe the subject. إذن وظيفته هو يوصف فاعل الجملة اللي هو they. فإذن راح يكون طبعا الفعل are هو linking verb باعتباره من واحد من أفعال verb to be. فإذن كما قلنا راح تأتي هذه الأفعال متبوعة أما ب subject complement أو an adverbial. Common linking verbs as you see here قلنا verb to be بكل أشكاله وعندي أفعال أخرى أيضا تعتبر من ضمن linking verbs. For example, the verbs smell, look, taste, remain, feel, appear, sound, seem, become, grow, stand and turn. كل هذه الأفعال زائدا verb to be أعتبرها linking verbs. So after these verbs we have either a subject complement or an adverbial. نأتي الآن إلى العنصر الثالث في الجملة الإنجليزية وهو object. An object is a noun phrase or a pronoun that is affected by the action of a verb. إذن المفعول به هو عبارة عن اسم أو عبارة اسمية أو أحيانا يأتي على هيئة ضمير ودائما يقع عليه تأثير فعل تلك الجملة. An object is either direct or indirect. إذن كما قلنا قبل قليل هنالك نوعان من أنواع المفعول به أما أن يكون مفعول به مباشر أو مفعول به غير مباشر. The direct object is usually a noun phrase that expresses the recipient, the patient or undergoer of the action. إذن المفعول به المباشر يكون عادة عبارة اسمية تعبر عن أحد استلم شيئا ما أو تأثر. Here the word patient معناها affected by the action of the verb or undergoer of the action أي وقع عليه تأثير فعل تلك الجملة. For example, we say the boy read a story. إذن a story راح يكون هو the direct object. She visited London last summer. London will be the direct object. I forgive you. You will be the direct object. Besides noun phrases, subordinate clauses can function as direct objects. So, أحيانا يأتي المفعول به المباشر بصيغة أكثر تعقيدا نوعا ما أي لا يأتي بصيغة عبارة اسمية أو اسم صريح أو ضمير وإنما يأتي بصيغة subordinate clause كامل يأتي بصيغة عبارة معقدة نوعا ما تحتوي على فاعل وفعل ويعني other elements. فإذا يأتي في هذه الحالة المفعول به المباشر بصيغة clause بصيغة subordinate clauses شوية تكون طويل نوعا ما
معقد إلى حد معين. For example, we say Peter said that he wanted to buy a new car. إذن المفعول به في هذه الجملة هو الذي ترونه أمامكم مكتوب باللون الأزرق ويوجد تحته خط. هذا كله راح يكون the direct object of the sentence because it follows the verb. دائما لأنه المفعول به المباشر يتبع الفعل في الجملة. فإذا اللي تبع الفعل في هذه الجملة ليس عبارة اسمية أو اسم صريح أو ضمير، وإنما عبارة عن clause كامل. أوكي؟ أو we can say I can respect what the teacher said. أيضا في هذه الجملة what the teacher said راح يكون هو المفعول به المباشر ويكون نوعه a subordinate clause. The child admitted that he stole the cookies. أيضا that he stole the cookies will be the direct object of the sentence because it follows the verb. Dad cannot remember what mom wants for Christmas. أيضا بعد الفعل remember we can see that there is a whole clause متكامل. All this clause will be regarded as the direct object of the sentence اللي هو what mom wants for Christmas راح يكون هو المفعول به المباشر في هذه الجملة. The indirect object, on the other hand, is typically a noun phrase that refers to the person who receives something. It precedes the direct object. أما فيما يخص المفعول به غير المباشر فهو عادة يكون عبارة اسمية تشير أو تعود إلى شخص استلم شيئا معينا. ودائما في الحالات الاعتيادية المفعول به غير المباشر يسبق المفعول به المباشر. For example, the teacher gave the students the exam papers. كما تلاحظون هنا the students هو ال indirect object و the exam papers هو ال direct object. فإذا في هذه الحالة وهي الحالة الاعتيادية نجد أن المفعول به غير المباشر قد سبق المفعول به المباشر. The indirect object can be represented as a prepositional object. أحيانا أيضا يأتي المفعول به غير المباشر على هيئة شبه جملة مكونة من حرف الجر والاسم المجرور بعده. ففي هذه الحالة for example we can say the teacher gave the exam papers to the students. إذن the exam papers راح يكون هو ال direct object، أما to the students راح يكون ال indirect object، ونوع هذا ال indirect object it is a prepositional object لأنه أتى مسبوقا بحرف الجر اللي هو to. So, as you see the distinction between direct and indirect objects, some verbs can have two objects, usually a thing اللي هو direct object and a person اللي هو an indirect object. For example, they have shown their friends their new flat. Their friends is the indirect object and their new flat will be the direct object. We bought our father some books. Our father will be the indirect object while some books will be the direct object. If the two objects happen to be pronouns, direct object must precede the prepositional object. Now, قلنا في الحالة الاعتيادية الفعل أو المفعول به غير المباشر ينبغي أن يسبق المفعول به المباشر. أما في حال أنه كان لدينا المفعولين عبارة عن ضمائر والفعل المفعول به غير المباشر عبارة عن prepositional object، في هذه الحالة المفعول به المباشر ينبغي أن يسبق المفعول به غير المباشر. For example, we say he gave it to me. كما تلاحظون ال it هو المفعول به المباشر و to me هو المفعول به غير المباشر الذي أتى على صيغة prepositional object. ففي هذه الحالة لابد أن يسبق المفعول به المباشر المفعول به غير المباشر، لأننا بكل بساطة لا نستطيع أن نقول he gave to me it. الجملة لن تكون صحيحة
فينبغي في هذه الحالة أن يتقدم المفعول به المباشر على المفعول به غير المباشر. These are the three rules governing the position of direct and indirect object. هنالك ثلاثة قواعد أو قوانين تنظم ترتيب المفعولين في الجملة. القاعدة الأولى تقول if both the direct and indirect object are nouns, the indirect object goes first. إذا كان المفعولين عبارة عن أسماء صريحة، ففي هذه الحالة المفعول به غير المباشر ينبغي أن يسبق المفعول به المباشر. القاعدة الثانية تقول if either the direct or indirect object is a pronoun, the pronoun goes first. في حال كون أحد المفعولين ضميرا، إن كان مفعول به مباشر أو مفعول به غير مباشر، إن كان ضمير ففي هذه الحالة الضمير هو الذي يتقدم، أوكي، سواء كان مباشر أم غير مباشر. أما القاعدة الثالثة تقول if both the direct and indirect object are pronouns, the direct object goes first. في حال كون المفعولين ضمائر ففي هذه الحالة ينبغي أن يتقدم المفعول به المباشر على المفعول به غير المباشر. Among verbs that take two objects are teach, give, show, ask, wish, offer, promise, take, read, owe, get, lend and make. هذه قسم من الأفعال التي عادة تحتاج إلى وجود مفعولين في الجملة، ولكن طبعا ينبغي أن نرى الفعل وهو يستخدم في داخل الجملة كي نقرر إن كان الفعل monotransitive, diatransitive or complex transitive. The complement is the other sentence element in English. It tells us something about the subject or the object. إذن الcomplement عادة يعطينا وصفا عن الفاعل أو المفعول به في الجملة. It is required for verb complementation. إذن هو مهم جدا لغرض تكملة معنى الفعل في تلك الجملة. They usually follow the subject and verb, subject complement. إذن يأتي ال subject complement بعد الفاعل والفعل في الجملة. Or the subject, verb and object if we have an object complement. أما ال object complement فيأتي بعد الفاعل والفعل والمفعول به المباشر كي يتمم معنى المفعول به المباشر. Complements, as you see here, there are two examples to show you the difference between subject complements and object complements. For example, we say algebra is difficult. As you see here, the verb is a linking verb, so after it we have a subject complement اللي هو difficult. As for the second example, practice makes algebra easy. The verb makes is a complex transitive verb because we have algebra is the direct object and we have easy. This is an object complement. Complements can be realized by either noun phrases or adjective phrases. إذا تكون أو ممكن أن نحصل على الcomplements أما باستخدام عبارات اسمية noun phrases أو adjective phrases أو عبارات وصفية. Copular or linking verbs are followed by complements. كما قلنا الأفعال copular أو linking أو الأفعال الرابطة تكون متبوعة بالcomplements. Most of the participants were doctors. كما تلاحظون doctors راح يكون هو subject complement وهو عبارة عن noun phrase. They looked tired. أيضا look هو راح يكون linking verb. So after it we have a subject complement which is an adjective phrase. The subject complement can be either noun phrases. ممكن يكون ال subject complement عبارة عن عبارة اسمية. For example, my brother is an engineer. An engineer is a noun phrase and it is a subject complement. Or it is an adjective phrase. John is famous. So famous is an adjective phrase and it is also a subject complement. Or it can be as a pronoun. This car is ours. For ours, it is a pronoun and it functions as the subject complement.
or it can be as a prepositional phrase. The players are in good shape. So in good shape is a prepositional phrase and it functions as the subject complement. Regarding the object complements, they follow the direct object of the sentence. إذا تأتي بعد المفعول به المباشر في الجملة. Among verbs that are followed by objects and complements are the verbs elect, prefer, name, select, make, leave, call, and consider. All these verbs are usually followed by object complements. So as you see here, a definition of an object complement, it is a word that follows a direct object to rename it or state what it has become. إذن هي عبارة عن كلمة تتبع المفعول به المباشر كي تعطيه وصفا معينا أو تضيف معلومة جديدة تخص المفعول به المباشر. For example, chocolate makes Tanya happy. إذن the verb makes راح يكون هو complex transitive verb لأنه متبوع بالdirect object اللي هو تانية، ومتبوع الdirect object بما يسمى بالobject complement اللي هو happy لأنه يصف ذلك المفعول به. Examples to show you how object complement are being used. His silly joke made me angry. So angry is an object complement. They called her Pam. Pam is an object complement. I prefer my coffee black. أيضا black is an object complement. They left the house empty. Empty is an object complement. They elected John president. Also president is an object complement. As you see, object complements in all these sentences are used to describe the direct object. The 5 elements may combine to form the following 8 basic sentence patterns. إذن هذه الاليمنتس أو العناصر الخمسة التي تتكون منها الجملة البسيطة الإنجليزية ممكن أن تتحد بعضا منها أو كلها أحيانا في جملة، ففي المحصلة النهائية نحصل على ما يسمى the basic sentence patterns. في الحقيقة in English we have 8 basic sentence patterns. لدينا 8 أنماط من أنماط الجمل الرئيسية. النمط الأول يتكون من الفاعل والفعل الذي يكون intransitive verb اللي هو فعل لازم. For example, John left, the baby slept. النمط الثاني يتكون من يتكون من فاعل ومونوترانزيتيف verb ثم direct object. إذا راح يكون عندنا فعل يتعدى إلى مفعول واحد. For example, Mary bought a car. أما النمط الثالث فهو يتكون من الفاعل والفعل والمفعول به الغير مباشر ثم المفعول به المباشر اللي هو راح يكون diatransitive verb. For example, she gave me a book. إذن me راح يكون indirect object و a book راح يكون direct object. النمط الرابع يتكون من الفاعل والفعل اللي يكون intransitive verb فعل لازم وهنالك some adverb. For example, John is here. النمط الخامس يتكون من فاعل وفعل وcomplement أو subject complement. The teacher became impatient. إذن became راح يكون هو linking verb و impatient راح يكون subject complement. أما النمط السادس فيتكون من subject verb object وcomplement اللي هو راح يكون complex transitive verb. For example, they have elected John president. فجون راح يكون direct object وpresident هو object complement. أما النمط السابع فيتألف من subject والverb والobject والadverbial. She put the vase on the table. إذن the vase هو direct object و on the table راح يكون هو adverbial. أما النمط الثامن والأخير فهو عبارة عن نمط نادر نوعا ما أو غير شائع الاستخدام مثل الأنماط السابقة اللي يتكون من فاعل وفعل وفاعل آخر ثم adverbial. For example, there is a man at the door. إذا راح يكون عندي there هو الفاعل و is هو الفعل. a man راح يكون هو الفاعل الثاني و at the door راح يكون هو الadverbial. كما تلاحظون هذا النوع غير شائع كثيرا مثل الأنواع الأخرى
ودائما يكون يأتي بهذه الصيغة، يأتي ب there is or there was وثم فاعل آخر ثم adverbial. إذن هذه هي the basic sentence elements or sentence patterns in English. As you see here, I tried to make them more illuminating to you by giving you more examples of these patterns. So the first pattern is made up only of a subject and a verb. For example, my dog died. As you see here, only intransitive verbs can be used with this pattern. هذا النوع أو هذا النمط من أنماط الجمل يكون باستخدام الفعل اللازم تحديدا. Now, the other sentence pattern is made up of subject, verb and object اللي هو راح يكون monotransitive verb. I love weekends. You learn English. She rides a bike. إذن weekends, English and a bike will be the direct object. النمط الثالث راح يتكون من فاعل وفعل و indirect object and a direct object. يعني راح يكون نوع الفعل في هذه الحالة هو diatransitive verb. For example, he gave his teacher an apple. إذن his teacher will be the indirect object and an apple will be the direct object. As you see here, the order of the objects may be switched if we have the indirect object as a prepositional object. For example, if we say he gave an apple to his teacher, ففي هذه الحالة المفعول به المباشر تقدم على المفعول به غير المباشر، والسبب إنه المفعول به غير المباشر أتى على صيغة ما يسمى بالprepositional object. النمط الآخر when we have a subject and a verb and an adverb. إذا راح يكون عندي فاعل ثم فعل ثم adverb ظرف. Maria laughs loudly. The dog jumps high. Apples are everywhere. إذن كما تلاحظون لدينا فقط فاعل وفعل وadverb. النمط الآخر يتكون من فاعل وفعل، وهذا الفعل يكون linking verb وراح يكون متبوع ب complement. For example, I am happy. You are troubled. He is energetic. فإذا the words happy, troubled and energetic are regarded as subject complements لأنها تصف الفاعل ولأنها أتت بعد linking verbs. النمط الآخر يتكون من الفاعل والفعل والobject وما يسمى بالobject complement. So the main verb is an SVOC pattern. It is a complex transitive verb which must be followed by an object plus an object complement. For example, we made him our spokesman. They elected him president. إذن the verbs made and elected are treated as complex transitive verbs. They are followed by an object اللي هو him في كلا الجملتين. ثم لدينا our spokesman and president. These are treated as object complements because they refer to the object and they describe this object and they give some additional information about this object. The other pattern is made up of a subject and a verb and an indirect and a direct object and an adverbial. The school organizes a tour to North India. إذن a tour راح يكون هو direct object to North India. This is the adverbial. The new principal stated his policy clearly. إذن his policy راح يكون هو الdirect object و clearly هو الadverbial. Everyone attends the meeting regularly. The meeting راح يكون هو direct object و regularly this is the adverbial. Thank you so much, my dear students, for your attention, and I hope that you find all the information useful in this lecture. Hope to see you soon in our next lecture, inshallah. And of course, if you have any questions, I'm ready to answer them at any time. So thank you again, and see you, inshallah, in our next lecture.